Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallo da saurare, da fatan kowa yana lafiya. So a wannan bidiyon ina so na yi cikakken bayani akan yadda hashcard na Satoshi mining yake aiki. So da farko idan ka shiga dashboard naka na Bitcoin Satoshi mining, so kamar yadda kuke gani gashi nan na shiga kan dashboard nawa. So da ka shigo shine ga wanda bai taba, ko in ce ga wanda shi sabo ne a wannan mining din, idan yana so ya increasing hash rate nashi, ya zama yana da speed mining nashi yana yi da wuri, shine abu na farko da mutum zai yi shine zai zo shi nan white paper din nan. Idan ka zo kan white paper sai ka taba, sai ka shiga, sai ka yi scrolling ka tafi can ƙasa. Idan ka tafi can ƙasa, idan kun lura ga nan wani abu nan wajen kaman link, wannan na ƙasan nan gashi nan kaman link, gashi nan inda na yi pointing din nan da arrow. So idan ka zo shine a can ƙasa last, so sai ka yi ta tapping kan shi, za ka yi ta tabawa, za ka yi ta tabawa, kar ka gaji, za ka yi ta taba shi, za ka yi ta taba shi, za ka ga rubutun nan suna caccanjawa, za ka ta tabawa to har sai ya nuno wani dialog box na congratulations, za su ce you have won a Satoshi card that had been added to your hash card. So shikenan sai ku tafi, sai ku koma. So ni nawa ba zai nuna ba sakamakon already na riga na, idan sau ɗaya ne kawai ake yi, sau ɗaya suke bayarwa. Idan suka nuno maka wannan congratulations din, sai ka koma back, sai ka zo ka ga nan hash card. Muna da bottoms a nan idan kun lura, ga nan mining bottom, ga nan mining factory. Wannan mining factory din a nan ne zaka ga referrals naka da sauransu, ga kuma nan chat, sannan ga inda muke so mu nuna yanzu shine wannan hash card, sannan a wannan bottom na tsakiyar har yanzu ga kuma gift card. So yanzu main target namu dai shine wannan hash card din nan da kuka ga na yi pointing. So dan shine yake ƙara speed na mining. Ordinary miner a wannan mining din, wanda sabon miner ne ya yi registering, bai taba connecting hash card da wani ba, bai taba connecting gift card da wani ba. So za ku ga hash rate din shi suna bashi ne guda 100. So yanzu idan kun lura ga nan hash nawa, ni yanzu ina 230.30, wannan kenan 230.30 shine hash nawa. So kun ga saurin mining nawa yana da yawa, amma ordinary miner suna bashi hash rate din shi ina ga guda 100 ne, 100 hash duk wani sabon miner. To idan kai sabon miner ne, wannan 100 hash din zai dauke ka tsawon lokaci kafin ka tara satoshi guda ɗaya, kafin ka samu satoshi guda ɗaya. Yanzu idan kun lura nan nawa gashi nan ina da 62. So wannan idan kai ordinary miner ne, kafin ka samu BTCs guda ɗaya, das Bitcoin Satoshi, sai ka yi kwana 14 chip. Kun ga at least sati 2 kenan. Idan kuma ka yi connecting wannan hash card ɗin da muke so mu yi bayanin shi yanzu, idan ka yi yadda ake so a cikin sati ɗaya za ka samu guda ɗaya. Idan kuma kana rifarin mutane, to kai ma naka zai gudu. Kamar ni yanzu, kun ga yanzu time ɗin receiving nawa gashi nan bai kai ba, amma ina 0.8. a yanzu haka kullum ina samun guda ɗaya, saboda ina da referrals da yawa, sannan kuma ga nan hash rate nawa yana sauri. So kar mu yi ta surutu, bari mu je straight to the point. Idan ka je ka yi wannan tapping ɗin, ka suka maka congratulation, to za ka zo kanan hash card. In ka zo hash card sai ka taɓa kan shi. To kun ga yau abin da suka bani, sun bani spider card. Dama card ɗin suna nan ne da dama. Akwai irin su ant card, akwai spider card, akwai rock card, akwai formation card da dai sauransu hakan nan. To idan kai baka taba yi ba, za su baka guda 5 ne a jere a nan wajen, amma kun ga yanzu na guda 1 ne spider card, saboda mai na riga na yi exhausting. A normally in baka taba yi ba, za su baka guda 5. Idan kuma kai exhausting dukansu, to za su dawo suna baka guda 1 ne kawai kullum, sai kake joining ko ka yi initiating.
So nan ma kuma yana da kyau mutane su gane wani abu. Idan aka lura a nan wajen ga initiate ga join. So initiate din nan kai a matsayinka na miner za ka iya kai initiating, sannan kai initiating ka zaɓi mutum nawa ne kake so su yi joining, sai kuma ka je cikin group inda akwai masu exchange masu mining na shi bitcoin satoshi da yawa, sai ka je sai ka tura a wannan group din. To iya adadin mutanen da ka zaɓa idan suka yi joining sai ka zo daga baya sai ka yi executing. Idan ka yi executing to da kai initiating da su da suka yi joining, to hash rate ɗin ku zai karu kamar yadda za mu yi misalin shi yanzu a nan gaba. So yanzu dai za mu yi misalin na initiating tun da ni guda ɗaya ne. Idan ya ƙare next video mun samu dama sai mu yi video akan yadda ake joining kuma. Duk da ma dai mutum yana da experience, idan aka yi maka guda ɗayan to ɗayan kawai ma za ka iya. An gane ko? To so bari mu yi initiating. Ni zan yi initiating sai mutane su ga yadda ake. Idan na taɓa kan initiate sai in zo in taɓa kan initiate. So yanzu kun gani gashi ya nuna mun please select the number of people to exchange. Za ka iya zaɓen mai mutum 2, za ka iya zaɓen mutum 3, za ka iya zaɓen mutum 4, za ka iya zaɓen mutum 5. In ka zaɓi mutum 2 to mutum ɗaya idan ya yi joining kai ne guda ɗayan, shikenan sai kai executing. To yanzu bari mu yi initiating mai mutum 2 tun da muna bidiyo ne na yadda mutum zai gane, so ba ma son ɓata lokaci. Idan kai na mutum 2 za mu samu mu yi da wuri. So sai ka zo ka taɓa kan 2. In ka taɓa kan 2 sai ka zo ga nan ƙasa ka taɓa kan initiate ɗin nan. So kun ga sun ce hashcard exchange initiated successfully, sai kai close. In kai close, so kun ga yanzu ga abin da ya nuno mana. Ya nuno mana initiator. Wannan initiator ɗin kai da kai initiating kai ne initiator. So sai ka zo ka nan wajen ga copy. Idan ka zo kan copy to sai ka taɓa kan copy, saboda a copy ɗin ga abin da zai kwafa wannan ɗan nambobin da kuke gani. To sai ka taɓa copy. In ka taɓa copy kun ga already copied successfully. Sai ka yi minimize, sai ka tafi telegram, sai ka zo ka ganan group da dama na satoshi. Zan sa link na wa'annan group din description na kasan wannan bidiyon, sai mutum sai ya bi sai ya joining. Ma yana da kyau kai joining dukkanin groups din, saboda za ka iya neman wani kati a nan baka samu ba, in ka je nan ka samu. So yanzu misali ni barin taɓa wannan group din, sai na zo sai na yi pasting wancan abin da na kwafo, katin da na kwafo na spider card da suka bani. Sai ka koma ƙasa sai ka rubuta to spider card. Da ke mutanen da suke group din duk sun san me ake nufi, kana turawa kawai wani zai ɗauka sai ya joining, sai kai kuma ka je kai executing. Sai ka ce spider card, sai ka ce 1 slot. Tunda mun yi mai mutum 2 ne, kai kuma kai ne mutum ɗayan, kai da kai initiating, sai ka ce 1 slot. To kawai sai ka tura. To in ka tura, dama wani yana nan yana jiran kati kawai, shi sun bashi spider yana so ya join kawai. In ka tura to shikenan, da ka tura kawai sai ka fita. Zaka iya tura a group da dama saboda saurin joining. Sai kai kuma sai ka koma cikin group na cikin dashboard naka na satoshi. To idan kun lura kai da kai initiating, you initiated 2 exchange. Gashi nan inda suka rubuta, idan kuna gani you initiated 2 exchange, gashi nan. Sannan kuma idan kun ganan sun sa cancel exchange. So wannan cancel exchange din kafin mutum ya yi joining, in ka ga dama za ka iya canceling, sai kuma ka sake initiating wani. So a wannan cancel exchange din, to sai ka zo ka ga kuma nan abin da suke nunawa har yanzu. Idan ka zo ga wani waje za ka ga refresh. To refresh din nan shine amfanin shi. Sai ka ke tabawa, za ka ke gani idan mutum ya yi joining, gashi nan ai nan yana nuna waiting to join. To in ka taba refresh ba zai nuna ma an yi joining ba, sai ka taba refresh din nan. So yanzu bari mu gwada refresh mu gani an yi joining ne ko ba a yi ba. Ga kuma nan wajen kun ga cancel exchange. Idan har an yi joining to shikenan zai zo ya nuna maka, maimakon cancel exchange din nan zai nuna maka execute exchange. Kana yin execute exchange din nan zaka ga to hash rate ɗinka ya karu. Shi ma wancan wanda ya joining din zaka ga hash rate din shi ya karu, zai ga hash rate din shi ya karu. So kai ba za ka ga nashi ba. So yanzu bari mu taba refresh din nan, bari mu taba wannan refresh din mu kalla an yi joining ne ko ba a yi joining ba. So sai mu taba refresh. So kun ga har yanzu ba a yi joining ba. So zaka dan jira dan kamar minti 1 zuwa 2 hakan nan, sai mu sake refresh mu kalla an yi joining ne ko ba a yi joining ba. To haka za ka yi ta dai kai ta refresh. To in ba yanzu ba ma dai
za ka samu ana saurin yin joining gaskiya kwarai da gaske. To yanzu bari mu sake yin refresh mu kalla ko da wani ya yi joining, sai mu taɓa refresh. To still dai har yanzu. To bari mu koma sai mu tura shi a wani group har yanzu. So nan masu neman hash card din na gaba, masu neman spider card din ba su da yawa. Sai ka je wani group sai ka sake sawa spider card 1 slot, sai ka ce 1 slot. Spider card 1 slot, sai ka tura. Za ka iya ka kwafa ka je wani group har yanzu, ka zo nan ma sai ka tura saboda a samu a yi joining da wuri. Sai ka koma wani group sai ka sake sawa spider card 1 slot. Shikenan. To bari mu minimize mu koma, ta yi ma wani ya yi joining ba mu sani ba. Sai ka yi refresh. So bari mu sake refresh mu kalla ko wani ya yi joining. To still dai har yanzu ba a yi joining ba. Yawwa, to mun yi refreshing ga kuma kun ga wani ya yi joining. Gashi nan kamar yadda kuke gani, ga nan wani ya yi joining. Ɗazu ai ya nuna mana waiting to join ne. Sannan kuma idan kun lura da nan wajen, ɗazu yana nuna mana cancel exchange, yanzu kuma kun ga ya dawo yana nuna mana execute exchange. So kawai idan kaga an riga an gama joining sai ka taba execute exchange. Kafin mu executing ina so mutane ku lura da nan wajen. Nan wajen my hash kun ga yanzu yana 230.30. So da mun yi executing, da na yi executing za ku ga hash rate dina ya karu. To automatically shi ma wancan da ya joining din za ku ga hash rate nashi ya karu. So bari yi executing yanzu nan sai mu gani. Sai ka ce execute. Are you sure you want to execute? Sai ka ce confirm. So kun gani, kun ga yanzu ga nan hash rate dina ya karu. Ɗazu yana 230, yanzu kuma yana 233. To wannan shine yadda ake a ƙara hash rate. Idan kana yi haka kullum to za ga hash rate ɗinka yana karuwa, speed na mining ɗinka ma kuma zai ke karuwa. Wannan shine a takaice amfanin connecting shi hash card kenan. Sai kuma nan gaba za mu zo mu sake yin bidiyo akan yadda ake connecting kuma shi wannan gift card kenan. Shi kuma amfanin gift card ɗin nan, idan ka tura a group, mutum ko ba referral naka bane, in yayi joining gift card naka to zai dawo under referrals naka. So wannan abin da muka yi bayani a farkon wannan bidiyo, in ka shiga wannan white paper idan ka zo a hash card nan, so yanzu kun ga yanzu a hash card dina yanzu bani da ko ɗaya, sun bani na yau, na riga da na karar da shi. To a cikin wanda za su ke baka automatically idan kai joining babu Satoshi card, kamar yadda muka nuna a farkon bidiyon nan. Zaka shiga white paper, in ka shiga white paper sai ka taho can ƙarshe, can ƙasa. Idan ka taho can ƙasa gashi nan wajen kenan, ga wani abu kamar link, shine zaka yi ta tabawa. Za su baka a cikin jerin hash card da suke bayarwa, za su baka Satoshi card. To shi wannan Satoshi card din sau ɗaya suke bayarwa, ba su ƙara baka ba sai ko in kai sa. To shi kadai idan ka je kai connecting, kai initiating ko kuma kai joining exchange da wani, idan kai aka yi executing, to hash rate ɗinka zai ƙaru da kusan guda 100. So wannan dai shine a takaice da ake connecting ake exchanging hash card daga miner zuwa miner. So da fatan wannan bidiyo idan yayi daɗi, kar a manta ai mana subscribing da comment da liking da sharing. So Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.